Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ए विषय पढ़ा ऑलरेडी तुम ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन विषय पढ़ी सारी इन केस ऑफ योर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ता छड़ा इक्विलिब्रियम विषय भी तुम जानिछ फ्रॉम क्लासिकल मेकानिक्स दुई प्रकार इक्विलिब्रियम अच्छी गोटे है स्टेबल आ गोटे है अनस्टेबल ताले जदि आम गोटे सिस्टम कंसीडर करुँ इन द इक्विलिब्रियम स्टेट then we can apply the statistical mechanics to derive the equilibrium macroscopic laws macroscopic माने आखि दृश्य from the microscopic laws okay and however in non-equilibrium state of the system the derivation of macroscopic laws from microscopic has not been generally developed however आमे जदि काइनेटिक थ्योरी बा ट्रांसपोर्ट थ्योरी अप्लाई करूँ देन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम फेनोमेनन लाइक दैट ऑफ योर डाइल्यूट गैसेस हैज बीन डन सक्सेसफुली टू ए कंसीडरेबल डिग्री ऑफ एक्सटेंट ओके अच्छा एठी जो काइनेटिक डिस्क्रिप्शन आमे नेबा इट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी ऊपर डिपेंड करे काहेकि बिकॉज सम assumptions are made about the motion of one molecule and the results are then averaged over all the other molecules of the gases okay गोटे molecule रो motion रो assumption करिकी बाकी सब molecule रो पाई हमें average बाहर करिबा okay and here proper weight is given to the probability that various molecules of the gas may have the assumed motion okay तेणु करी we obtain a statistical description of the gross effect okay ए हिसाब रे हमें गोटे statistical description पाइबा and this simple model however is inapplicable to give satisfactory results or answer in many phenomena of interest due to unrealistic assumptions okay now we consider the problem that what happens when a non-equilibrium state established by allowing electric or thermal current to the flow that means to investigate that how the equilibrium distribution would be modified केमती आमे equilibrium distribution को modify करी परिबा okay ताले here we consider the kinetic behavior of a particle बा molecule कहि पारो having certain values of coordinates and velocity at a given टाइम माने गोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम रे तार कोऑर्डिनेट हमें नहीं गला सिमिलरली तार वेलोसिटी हमें नहीं गला नाउ इंटरैक्ट करिवो एई पार्टिकलटा अन्य पार्टिकल सहित सो द इंटरैक्शन अमंग द पार्टिकल्स आर डेवलप्ड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ फिजिक्स और मैकेनिक्स okay and the results of these are averaged over the probability distribution okay तापरे एई सब रिजल्ट को हमें एवरेज करिबा okay now in a steady state okay in a state of steady flow of heat or electricity the distribution function for velocity components and the spatial coordinates of the particles will be different from that of the thermal equilibrium in the absence of flow okay जदि flow रहुची ताले तार distribution अलगा जदि flow absent रहुची ताले thermal equilibrium रे तार distribution अलगा हे पारे okay and the theory of transport phenomenon जेमती कहली is concerned with determining this distribution function for given external fields okay so it is जो probability distribution अच्छी it is determined by the Boltzmann transport equation which is our topic today and this equation describes the space velocity and time with changes of distribution function in terms of collisions between the particles okay so let us now proceed to derive this Boltzmann transport equation first we discuss
the distribution function. Okay, so we shall explain what we mean by distribution function कहले हमें कौन बुझिबा. For this purpose, let us consider a system of particles in phase space. Okay, now let the coordinates of the point in this space be represented by phase space. जेहेतु एठी छोटा कोऑर्डिनेट रहइबो गोटे हला एठी पोजीशन कोऑर्डिनेट तीनटा x y z आउ तीनटा हला वेलोसिटी कोऑर्डिनेट दैट इज vx vy vz माने सिंपल वर्ड्स रे कहले r आउ v. ओके एठी बोल्ड अछि माने एटा वेक्टर. ओके सो एठी हमें छोटा एमती कोऑर्डिनेट नहीं गला. नाउ द डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट अबाउट अ पॉइंट दैट इज पॉइंट भी एमती छोटा कोऑर्डिनेट रो हमें नहीं जाऊ इन द फेज स्पेस याकू हमें लिखि परिबा डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज d tau. Okay, d gamma भी कहि पारो equal to dx dy dz dvx dvy dvz. Okay, or in vector form dr dv. Okay, so जदि एठी dn small dn represent करूची the number of particles in this volume element that is d gamma, then with coordinates lying within the range that is x ru x plus dx भितरे, similarly y ru y plus dy भितरे and so on बाकी सब जते. Okay, then the distribution function f which is a function of r v t माने एठी हमें कहबा it is a function of the position velocity and time. Okay, याको डिफाइन करि परिबा हमें like dn equal to f dr dv. Okay, and here dr dv must be small as compared with their respective macroscopic quantities. Okay, अच्छा एबे आसीबा हमर मूल टॉपिक को Boltzmann transport equation. Okay, so when a system is in thermal equilibrium, then its distribution function can be calculated, and the distribution function would be different when the state of the system is not in equilibrium. Okay, जदि example गुटे रे याको बुझिबा जदि गुटे current flow करूची or if a temperature gradient is present ताले एई प्रकार हम example नहीं परिबा which is not in equilibrium. Okay, then when we are taking the system in the non-equilibrium state, then one must find a way of evaluating the distribution function, and this is done by means of this Boltzmann transport equation. मूल कथा है बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन यूज करिकी आमे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाहर करि परिबा कहार इन केस ऑफ योर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम. Okay, for this purpose now let us consider a system of particles which is in dynamical equilibrium under the external forces, and for example the system may consist of electrons in a metal that are acted upon by stationary external electric and magnetic fields माने electromagnetic field बाहरु हमें याको apply कला, and when the steady state current is flowing the system is in dynamical equilibrium of the type which we wish to consider. Okay, so एमती जदि आमे नेबा एबे फेज स्पेस रो कोऑर्डिनेट पोजीशन रो xyz ओके आ एठी वेलोसिटी रो vx vy vz कहार एटा कोऑर्डिनेट सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन रो. Okay, then the distribution function can be written like this. Okay, now the number of electrons in the volume element dx dy dz which at the instant will have velocity range dvx dvy dvz ताले dn को हमें ए हिसाब रे लिखि देला. ओके, सिंपली dn रो वैल्यू हैला केते f dr dv. ओके, एठी f होची distribution function which is a function of the position velocity and time. Okay, and there may be variation of this function with time due to दुईटा independent way. प्रथमटा हैला drift variation. Okay, first हैला drift variation. Here the function f may vary because the electrons are moving from one region of space to another. Okay, and they are accelerated by the external fields जेमते हमें देखला electric हो किंबा magnetic हो during their motion. Okay, and this variation is called drifting. Okay, drift variation हमें याको कहबा इलेक्ट्रॉन पूरा drift होउची. So ए variation को एबे हमें बाहर करिबा. Okay, for this purpose let us say alpha x alpha y alpha z be the components of acceleration, okay, which are acting on the electrons. Now as the velocities and the spatial coordinates of the electrons will now be different at different points of the time, then
suppose at any instant of time there is t plus dt, it is dt है very small increment in time. These are found about the point that is x plus vx dt, y plus vy dt, z plus vz dt. Similarly, vx plus alpha x dt, vy plus alpha y dt and vz plus alpha z dt. Okay, a point mankare ame paila. Now the number of electrons at the instant, that is jemti ame neithila t plus dt, having their representing points in the element, that is dvx, dvy, dvz, around the point defined above may be represented by a function को आमे अन्य हिसाब रे जदि रिप्रेजेंट करिबा ऊपर जेमति आमे पाउथला, दिस इज आवर फंक्शन f. तापरे एठी जो एते सब पॉइंट रो कोऑर्डिनेट गुडा को आमे लिखितला छोटा जाको. ओके, तापरे dx dy dz dvx dvy dvz. ओके, ए इक्वेशन 2 को शॉर्टकट रे एबे आमे लिखि परिबा f r plus v dt, v plus alpha dt and t plus dt. Simple. Okay, তাহলে the change due to drift of number of electrons in time dt, याको आमे लिखिबा change जोटा drifting रो delta f small d is for drift. Okay, एठी आमे नै गला हमरो function जोटा की हमरो एडिशन हे करी थिला. ओके, r plus v dt and so on. तापरे हमरो मूल फंक्शन जोटा x y z vx vy vz. Okay, then after that we have the time t. Okay, এই দুইটার আমি बाहर कर देला, सब्सट्रैक्शन कर देला. So delta f d equal to एबे शॉर्टकट रे लिखले f r plus v dt v plus alpha dt t plus dt minus f of r v t. Okay, एबे हमें यूज करिबा Taylor's expansion and we will retain only the first order terms in the limit dt tends to 0. ताले এই जो इक्वेशन 3 अछि याकू एबे हमें टेलर एक्सपांशन हिसाब रे लिखि परिबा लाइक दिस डेल्टा एफ डी इक्वल टू दिस मच. एटा सब पार्शियल डेरिवेटिव रे हमें लिखि देला लास्ट रे dt and consequently the rate of change of this function caused by the drift can be written as df by dt of d equal to this much. Okay, now याकू हमें अगेन सब जते कंपोनेंट्स को एका संगे जदि लिखिबा ताले df by dt of d equal to minus v dot gradient f. Similarly minus alpha dot gradient v. Okay, एटा gradient निया जाउची r रो, एठी gradient निया जाउची with respect to v. Okay, with respect to that is velocity. Okay, so याको हमें लिखिबा जदि एई gradient r और gradient v यार वैल्यू देखो एई हिसाब रे हेबो, राइट. जेमति कहली एटा होची with respect to position with respect to velocity. Okay, ताले एठी फर्स्ट टर्म एटा यार वैल्यू हेबो this much और सेकंड टर्म एटा यार वैल्यू हेबो एतिकी. Okay, now when the collisions are not taken into consideration, then there is only drift variation. Then the variation in function is expressed like this df by dt equal to df by dt of the drifting. Okay, because collision को हमें consider को no ना हो, so df by dt equal to df by dt of the drifting. यार जो वैल्यू टा पाइथिला हमें याको लिखि देला और एठी जदी हमें एई क्वांटिटी को आर पट को नै जिबा माइनस टा प्लस हे जिवो. सो देखो एठी प्लस हे गला plus this much equal to 0 and this is our Boltzmann transport equation. Again, when this is obtained we are taking not the collisions into account. Okay, we are not taking the collisions into account and this is our Boltzmann transport equation. एबे second case रे एटा तो first case गला drifting रो, second case रे हमें देखिबा collisions और scattering interaction माने when we are taking into account the collisions, right. देखो ये जो distribution function f, it may vary due to collisions among the particles. So some of the particles leave the volume element dr dv while some pass from dr dash dv dash to dr dv, and this is equivalent to a loss or gain in the number of particles in the volume element, that is dr dv, owing to collisions, right. Now the change in number of particles in this volume element dr dv during the time interval, that is t root t plus dt भितरे,
आमे बाहर करि परिबा by using the Liouville's theorem which is given like this. एठी f जोटा कि इंक्रीमेंट रे आमे लिखिला एठी नॉर्मल f दुई भितर डिफरेंस हेगला फर्स्ट आमर एठी df by dt by virtue of collision then dt dr dv. ओके मने करो if theta which is a function of the velocity coordinate that is vx vy vz vx dash vy dash vz dash, then with the elements of the velocity there is dvx dash dvy dash dvz dash. Let this theta represents the probability per unit time that an electron will change its velocity from vx vy vz to a value having component in the range extending from vx dash to vx dash plus dvx dash and the other terms, right? So the total number of electrons here are taken into account and the velocity of which alerts from vx vy vz to some other value is, that is your a equal to suppose f, which is the function, the distribution function, then your integration over theta with dvx dvy dvz with primed coordinates. Okay, acha tapare similarly the number of particles here, the velocity of which changes to vy vx vz from some other value is suppose b, gote bahalla a ଆଉ gote bahalla b. ଏଠି ଆମେ ନେଇଯିବା again the function with theta and now the double prime coordinates here are taken into account. Thus the rate of change of this function caused by collision is nothing but b minus a, right? তাহলে the time rate of change of a function f may be expressed as df by dt equal to गोटे हला by virtue of drifting गोटे आसला by virtue of collision. एबे यार रेस्पेक्टिव वैल्यूज आमे पुट करिबा ड्रिफ्टिंग रो तो ऑलरेडी पाई सारिछु दिस मच. ओके collision as it is लिखि दबा याकू ताले collision रो जो वैल्यूटा पाइला केते b minus a ताकू जदी पुट करिबा और rhs रे रखिबा ताले lhs हेगला एतिकी which is now the Boltzmann transport equation in the general form when we are taking both the factors, that is the drifting and collisions taken into account. Okay, now the total rate of change is the sum of the drift variation and the scattering interaction by collision jota. So for equilibrium the sum should vanish. Equilibrium condition pai ei duita jakor summation nihati bhabre zero heba katha in order to get a steady state. So drifting plus collision of df by dt should be equal to 0 or df by dt should be equal to 0. Okay, एबे आमे इक्वेशन 4 आउ 8 जहाँ जहाँ वैल्यू पाइथिला ताकू पुट करिबा एठी. ओके आ याकू एक्सपांड करिबा. ओके ताले वी आर गेटिंग this equation. So in the steady state what we have got, v dot grad of r of f plus alpha dot gradient of v of f equal to b minus a, which is again known as the Boltzmann transport equation in case of your steady state. Okay, however if f does not vary greatly from its equilibrium value, suppose f0 hochi yaro equilibrium value, then the collision term may be written here as minus f minus f0 by tau. Tau ethi kono hochi, eta hochi relaxation time or mean free time, and in general it depends upon the radius vector and the velocity. Okay, and in tau the approximation, the Boltzmann equation can be written now in this format. Okay, एठी b minus a को हमें simply replace कर देला. Okay, अच्छा आको बढ़िबा. now by definition equilibrium रे हमें जानिछु df0 by dt should be equal to 0. Okay, function जदि equilibrium रे अछि ताले d of f minus f0 by dt equal to f minus f0 by tau हबो, and this equation represents the rate at which the distribution function approaches the equilibrium condition and when the external forces such as your electric field or temperature gradient are suddenly being removed. Okay, as being proportional to the derivation from equilibrium condition at a given time. Okay, so এই equation 12 रो जदि आमे एबे सॉल्यूशन बाहर करबा देखो एटी LHS रे होची गुटे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल. ओके, सो सॉल्यूशन निहाती भाबरे एक्सपोनेंशियल रे एठी आसीबो. सो f minus f0 of a function of time t should be equal to at the initial time t0 f minus f0
and then we have the exponential of minus t by tau. Okay, a equation 13 indicate କରୁଛି that the distribution towards the equilibrium is decaying exponentially. Decaying କାହିଁକି? Because e to the power minus ରେ ଅଛି, right? Now we shall consider the two cases. ଗୋଟେ ହେଲା number 1, when the metal is homogeneous, that is at a constant temperature in a field free space, then del f by del x, del f by del y, del f by del z ଯେତେ ସବୁ partial derivative equal to 0 ହେବ. Okay, homogeneous case रे. Similarly जो acceleration ଆମେ ନେଇଥିଲା ତାର components alpha x, alpha y, alpha z ଏ ସବୁ ବି 0 ହେବ, ତାହେଲେ collision factor ରେ କିଛି ବି ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, simply 0 ହେଇଯିବ, ବା b minus a equal to 0 or a equal to b ହେବ. Let it be equation 14, which shows that the number of electrons that leave and enter a given volume of momentum space as a result of collision should be equal. Okay, କୋଉ case ରେ? Again homogeneous ରେ. However, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ heterogeneous medium ନେବା ତାହେଲେ that means there is should be a temperature gradient, so ଏଠି partial derivative non-zero ହେବ, so collision ବି ଏଠି non-zero ହେବ ୟାର partial derivative. Okay, in a special case we can see the Boltzmann transport equation and it can be applied to electrons and Lorentz solution एथिरु आमे पाइबा. केमती देखो, we have suppose a homogeneous electromagnetic fields in the z direction. Okay, then the acceleration can be written like this. This is our force. Okay, एठी को Lorentz force हिसाब रे आमे लिखि देला. Okay, एठी इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड को आमे लिखि दउछु. ओके, तमे चाहिले एठी ए गाय सिंबल नो यूज करिकि सिंपली ई वेक्टर भी लिखि पारिबो. ओके, अच्छा, now small e होचे एठी obviously electronic charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. एथिरु एबे हमें component wise ए सब फैक्टर को जदी लिखि देला m alpha x, m alpha y, तापरे रहिबो. ओके, सो m alpha z जेहेतु एटा 0 हबो. काहे 0 हबो? बिकॉज ऑलरेडी आमे ऊपरे देखो लिखिछु, एथि कोन लिखिछु जे homogeneous electromagnetic field होची in the z direction, तेणु करी एठी फोर्स रो कंपोनेंट ए z डायरेक्शन रे 0 हबो. ओके, सो एबे इक्वेशन 10 आमे यूज करबा. बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन एबे चेंज हो जिवो, एई हिसाब रे आमे रिप्लेसमेंट नै गला. ओके, ताले दिस इज आवर b minus a, एको सब सिंपली आमे पुट कर देला. एबे याको सजाई के लिखवा, b minus a is nothing but the collision factor. Now this is the Boltzmann transport equation for the case of electrons, and we shall discuss this equation in the homogeneous medium case when the magnetic field is absent. Okay, there is no magnetic field and electric field in the x direction as first of all treated by Lorentz. So equation 3 जोटा एठा पाउछु एबे ही जबो कोन collision factor हमें याको LHS को नै आसिला should be equal to, as you can see, Vx del f by del x এই টার্মটা. then we have केवल x टर्म गुडा रहिबो e ex by m del f by del x, माने এই टर्मटा या सहित मल्टीप्लाई हैला. ओके, बाकी सब टर्म कटि गला. ओके, as the function is independent of the time, then y coordinate and z coordinate बाकी सब किछि कटि गला. so Lorentz या को सिंपलीफाई करले ए जो collision term को by making the following three assumptions. number 1, so कहले electrons undergo only elastic collision where the obviously you know the total energy and total momentum are conserved. Then number 2, the electronic scattering is isotropic. Okay, isotropic collision होउची. तापरे number 3 रे कहले जदी distribution function equilibrium distribution function ए हिसाब रे अछि, then there would be no change in f due to scattering. And furthermore, if the distribution function differs from the equilibrium one, then it decays exponentially. Already हम ऊपर देखिला with respect to time एटा exponentially decay करिवो. मैथमेटिकली हमें आको ए हिसाब रे लिखि परिबो. ऑलरेडी गॉट द इक्वेशन. ओके, सो एठी टाउ हे गला गोटे पैरामीटर जाको हमें कहूछु रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम f0 होची एठी इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Okay, so equation 5 actually represent kurchi the rate at which the distribution function approaches the equilibrium condition. Okay, same equation hame again ethi pauchu. Okay, when we are perturbing the forces such as electric field or temperature gradient,
याको आम जदि रिमूव कर दूचु एज बीइंग प्रोपोर्शनल एट एनी टाइम टू द डेरिवेशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन. So एठी देखो again some constant into the exponential term which is having power with a negative sign. Okay, so it is decaying exponentially. So ଏବେ equation 4 ଆଉ 5 ରୁ ଆମେ लिखि परिबा जो collision term टाको এই হিসাবে এটা মাইনাস রে আসিলা and when the electric field temperature gradient is very small then equation 6 can be solved by putting f equal to f0 on the LHS side. তাহলে f equal to f0 যদি আমি লিখি দেলা then এই যে ইকুয়েশন রে দেখো here f equal to f0 minus tau into this much, okay, which is the required solution given by Lorentz. Okay, তাহলে एत्तिकी जाए जो आमे देखिला Boltzmann transport equation which I have taken from one book. Now you see this is again the same thing, the distribution function followed by the Boltzmann transport equation, and this I have taken from another book. एठी याकू ब्रीफ और शॉर्टकट मैनर रे देछि सेम कथा देखो ड्रिफ्ट वेरिएशन रे हाउएवर ये बेसी किछि लेखिनी बट कोलिजन स्कैटरिंग इंटरैक्शन को ये shortcut briefly dela. Okay, so from this book also you can make your note, you can read it and you can make your note accordingly. Okay, right, so this is all about the Boltzmann transport equation. Thank you.